na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya maandiko yanayotufundisha kwamba umetuambia, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Mwenyezi Mungu mwenye rehema, tunakushukuru kwa ajili ya baraka na neema zako kwetu. Tunamwombea Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania. Umjalie afya njema na roho na ya mwili katika kuliongoza taifa letu. Tunamuinua tena Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar. Umjalie afya ya roho na ya mwili katika kuiongoza nchi yetu. Tunainua kongamano la biashara na maendeleo ya uchumi duniani mbele zako, ambalo linakutana kuanzia leo. Tunaomba uwabariki watoa mada, uwabariki wajumbe wote, ili katika kujadili maendeleo ya uchumi wa dunia na nchi yetu wapate kibali kutoka kwako na mafanikio yaonekane katika dunia kwa utukufu wa jina lako. Tunaombea wadhamini na wote waliohusika kuandaa kongamano hili. Uwabariki na kuwapa neema yako. Uzikumbuke na familia zao ambazo wameziacha nyumbani, wakae chini ya ulinzi na usalama wako. Utubariki na sisi sote tuliopo hapa leo tunapofanya uzinduzi wa mkutano huu. Baraka zako zikawe pamoja nasi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana Mchungaji Stanley Lichinga kwa swala. Asante sana pia Bwana Idi Hussein Idi kwa dua hizo ambazo tumeziwasilisha kwa Mwenyezi Mungu, na tunategemea kwake ulinzi muda wote ambao tutakuweko hapa. Mheshimiwa rasmi, sasa kwa heshima na taadhima tunaanza ratiba yetu ya mkutano huu wa pili wa kimataifa ambao tuko hapa Hotel Verde. Tutajadili mambo yanayohusu biashara na uchumi kwa maendeleo ya Watanzania na Afrika kwa ujumla. Mheshimiwa rasmi, nimetaarifiwa hapa kwamba matangazo haya yanaruka live kupitia shirika la utangazaji Zanzibar ZBC. Kwa hiyo wananchi wa Zanzibar na Watanzania wote wanashuhudia kinachoendelea hapa, lakini pia Facebook account ya TIA Tanzania pamoja na Instagram ya TIA_Tanzania nao pia wanarusha matangazo haya live, pamoja na YouTube channel ya TIA Tanzania Online TV nao pia matangazo haya yanapatikana. Kwa hiyo Watanzania wengi wanashuhudia kinachoendelea hapa. Mgeni rasmi, sasa kwa heshima na taadhima naomba nimuite Naibu Mkuu wa Chuo Mipango, Fedha na Utawala, Dr. Isaya Hassan kwa ajili ya utambulisho. Bwana Isaya, karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Ahmed Suleiman, Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango Zanzibar, Mheshimiwa Ismail Said Mohamed, Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, ndugu Rashid Salim Mahfuz, Katibu Mtendaji wa Tume ya Mipango Zanzibar, Mheshimiwa Said Chiguma, Mwenyekiti wa Bodi ya Ushauri ya Wizara, ndugu Mtendaji Mkuu Profesa William Palanjo, waandishi wa habari, vyombo vya habari mliopo hapa, mabibi na mabwana. Kwa heshima kuu na taadhima na unyenyekevu mkuu kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, nasimama hapa kwa niaba ya Taasisi ya Wasifu Tanzania ili niweze nami kutambulisha wageni walio katika ukumbi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba uniruhusu angalau kwa kinagaubaga niweze kuwatambulisha wageni hao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa nipende kutambulisha wajumbe wa bodi ya Taasisi ya Wasifu Tanzania. Nitaanza kwa heshima na taadhima kumtambulisha mwenyekiti wa bodi, Advocate Said Chiguma. Pia nimtambulishe mjumbe wa bodi mwingine, Emma Limo.
Pia nimtambulishe mjumbe wa bodi mwingine Mr. Tabit Dokodoko. Pia nimtambulishe Dr. Nicholas Shombe. Lakini nikiendelea wajumbe wa bodi hawa pamoja na mtendaji mkuu, nimtambulishe Profesa William Parangio, mtendaji mkuu wa Taasisi ya Wasifu Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, yeye ana wasaidizi wake wawili. Nimtambulishe Dr. Momori Kasambala, yeye ni makamu anayehusika na elimu, utafiti na ushauri. Lakini hapo Mheshimiwa mgeni rasmi, nisije nikasahau, na mimi ndio makamu anayehusika fedha, mipango na utawala. Baada ya utambulisho huo Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa niwatambulishe wazungumzaji wakuu katika kongamano hili ambao wanaita keynote speakers. Wa kwanza nimtambulishe Profesa Benon Basheka kutoka Kabale University, Uganda. Wa pili nimtambulishe Profesa Mwangi Peter Wandeli kutoka Mount Kenya University. Wa tatu nimtambulishe Profesa Jema Ndibwile kutoka Melon University, Rwanda. Lakini pia nimtambulishe Profesa Suleiman Nasil kutoka Tedam University of Technology and Applied Science, Ghana. Lakini pia nimtambulishe Greb Sukakov kutoka Russia, Academy of Social Science. Lakini pia nimtambulishe Profesa Eda Roga, yeye ni profesa na acting CEO kutoka CBA. Lakini pia nimtambulishe Dr. Robert Katikiro kutoka University of Dar es Salaam. Lakini pia nimtambulishe Dr. Martin Chegere kutoka University of Dar es Salaam. Pia nimtambulishe Dr. Abu Suleiman Jumbe, Wizara ya Uchumi wa Buru Zanzibar. Hao ni keynote speakers Mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia niwatambulishe presenters wote ambao watapresent mada mbalimbali. Wasimame mahala popote walipo, wenye mada msimame, Mheshimiwa mgeni rasmi aweze kuwaona. Mheshimiwa, hao ni madaktari na maprofesa mbalimbali kutoka vyuo mbalimbali. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upekee kabisa niombe niwatambulishe sponsors wa tukio hili. Nianze na Dem Group, mwakilishi kutoka Dem Group. Lakini wa pili nimtambulishe mwakilishi kutoka NMB. Lakini wa tatu nimtambulishe mwakilishi kutoka UTT. Lakini wa nne nimtambulishe mwakilishi kutoka NBA, mwakilishi wa NBA. Lakini wa tano nimtambulishe mwakilishi kutoka Baresa Group. Lakini wa sita nimtambulishe mwakilishi kutoka ZBC. Lakini wa saba nimtambulishe mwakilishi kutoka Mozet. Lakini wa nane nimtambulishe mwakilishi kutoka Zanzibar Commission for Tourism. Lakini wa tisa na wa mwisho, lakini sio kwa upekee, ni mwakilishi kutoka NSSF. Mheshimiwa mgeni rasmi, hao ndio waliowezesha kongamano hili kuweza kufanyika hapa Zanzibar. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pia nipende sasa kuwatambulisha wageni waalikwa kutoka taasisi mbalimbali. Nianze na Dr. Tumaini Mjuni Katunzi. Huyu ni mkuu wa taasisi ya Eastern Africa Statistics Training Center. Karibu sana. Lakini wa pili mtambulishe Dr. Irene Irugara kutoka TCDC Arusha. Lakini wa tatu mtambulishe Dr. Francis Mali kutoka Open University. Lakini wa tatu nimtambulishe SSP Anita Semwana kutoka Dar es Salaam Police Academy.
Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kuwatambulisha viongozi wa dini waliopo hapa. Nianze na Sheikh Idi Hassan Idi toka ofisi ya Mufti Mkuu Zanzibar. Pia pili nimtambulishe mchungaji Stanley Nicholas Lichinga, yeye ni mwakilishi wa makanisa Zanzibar. Pia Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruksa yako niwatambulishe wageni waalikwa wote toka taasisi mbalimbali na vyuo hapa Zanzibar na Tanzania bara. Kama mpo msimame, najua mpo, mgeni rasmi aweze kuwaona. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kuwatambulisha kwa umoja wao wakurugenzi wote toka taasisi ya uhasibu Tanzania. Msimame, mgeni rasmi aweze kuwaona. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pia niweze kuwatambulisha wafanyakazi wote kutoka taasisi ya uhasibu Tanzania. Msimame kwa umoja wenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upekee kabisa niombe sasa kuwatambua na kuwatambulisha kamati ya maandalizi ya tukio hili. Msimame mahala popote mlipo. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia nipende kutambua waandishi wa habari na vyombo vya habari wote waliopo mahali hapa. Baada ya tukio hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa unyenyekevu mkuu nikushukuru sana, nami nimefurahi kwa fursa hii kusimama mbele yako kuweza kuwatambulisha wageni waliopo hapa. Naomba kushukuru. Asante sana. Asante, tukushukuru pia nawe kwa uwasilishaji huo kwa niaba ya chuo kikuu hichi cha mambo ya uhasibu. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba tuendelee na ratiba kama ambavyo tulitambulisha mwanzoni. Baada ya utambulisho huo, sasa tunamkaribisha Dr. Abdalla Gora kwa ajili ya welcome note. Tafadhali daktari, karibu sana. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais Zanzibar, unayemwakilisha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum, waziri wa nchi ofisi ya rais, fedha na mipango Zanzibar, Mheshimiwa Simai Saidi, waziri wa utalii na mambo ya kale Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Rahma Salim Mahfudh, katibu mtendaji tume ya mipango Zanzibar, viongozi wa dini, wakili Saidi Msendo Chiguma, mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wizara, wajumbe wa bodi ya ushauri ya wizara, afisa mtendaji mkuu taasisi ya uhasibu Tanzania Profesa William Amos Palanjo, viongozi wakuu wa serikali na watendaji wakuu wa taasisi mbalimbali mliopo, wafadhili wa tukio hili kama walivyotajwa hapo mwanzoni, manaibu wakuu wa chuo, wawasilishaji mada wakuu pamoja na wawasilishaji watafiti, wakurugenzi na mameneja wa TIA, wahadhiri, wafanyakazi na watendaji wa taasisi ya uhasibu Tanzania mliopo, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na kutuwezesha kuwepo mahali hapa kushuhudia tukio hili kubwa siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, nichukue fursa hii kukukaribisha wewe mgeni rasmi, wageni waalikwa, wahudhurishaji wakuu
wanataaluma, watafiti na wote mliohudhuria katika kongamano la pili la kimataifa lililoandaliwa na Taasisi ya Uhasibu Tanzania lenye lengo la kubadilishana elimu na uzoefu katika maeneo tofauti ya kitaaluma, na hivyo kuiwezesha taasisi kutoa ushauri wa kitaaluma kwa serikali zetu zote mbili juu ya changamoto zinazoikabili jamii ya Watanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, hili ni kongamano la pili la kimataifa la usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi, yaani the second international conference on business management and economic development, linaloandaliwa na Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA. Kongamano hili linafanyika kwa kuwahusisha wawasilishaji wa tafiti wapatao 25 na watoa mada wakuu wapatao 12 ambao miongoni mwao wanatoka katika nchi ya Tanzania, Urusi, Kenya, Ghana, Rwanda, Marekani na Uganda. Baadhi yao watawasilisha kwa kutumia njia ya mtandao. Hivyo ni wazi kwamba kongamano hili linaloandaliwa na TIA lina sura thabiti ya kuweza kuitwa kwamba ni kongamano la kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, dhima kuu ya kongamano letu ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa uchumi endelevu, yaani creativity, innovation and investment for economic sustainability. Huku dhima kuu ikichagizwa na agenda ndogo ndogo au subthemes zipatazo 8 ambazo ni uwekezaji na masoko ya fedha kwa uchumi endelevu, ubunifu wa kijani na maendeleo ya biashara. Ya 3 ni usalama wa mtandao kwa maendeleo ya uchumi. Ya 4 ni uchumi wa buluu kwa maendeleo ya nchi. Ya 5 ni tabia nchi na uzalishaji wa mazao ya kilimo. Ya 6 ni dhana ya jinsia na uchumi endelevu. Ya 7 ni uongozi na utawala bora. Ya 8 ni uchumi wa kidijitali kwa maendeleo ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, TIA inayofuraha kusema kuwa kongamano hili litazungumzia changamoto zinazoigusa jamii ya Watanzania kwa kipindi hiki. Hivyo basi, majawabu ya changamoto hizo yatokanayo na tafiti yatasaidia nchi zetu mbili hizi kupiga hatua kiuchumi na kufikia uchumi endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni matarajio ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania kuwa washiriki wote wa kongamano hili watahusika kikamilifu katika kujadili mada za tafiti zitakazowasilishwa kwa manufaa ya kongamano na kwa jamii ya Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho nimalizia kwa kusema kuwa TIA inawatakia washiriki wote mafanikio katika kongamano la pili la mwaka 2023 lenye dhima ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa uchumi endelevu. Nimalizie Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kusema kuwa taasisi inawatakia makazi mema katika nchi ya Zanzibar, na pia taasisi imeandaa utaratibu kutembelea vivutio kwa wageni wote ambao watakuwa wamefika Zanzibar ili waijue Zanzibar na kuitangaza Zanzibar mara baada ya kongamano hili litakapokuwa limefikia mwisho wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu kwamba Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.
Asante, tukushukuru sana Dr. Gora kwa uwasilishaji wako huo. Na sasa mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa ratiba inatuelekeza ilikuwa ni Dr. Aboud Suleiman Jumbe kufanya wasilisho lake la kwanza, lakini nimeambiwa hapa kutokana na kutingwa na majukumu Daktari Aboud mada hii itawasilishwa na Dr. Aurik Pumbuli kutoka BOT Bank of Tanzania. Tafadhali Daktari Altrik kwa ajili ya uwasilishaji. Karibu sana. Naam, unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Facebook na YouTube. Utapata matangazo haya moja kwa moja kutoka Verde, nje kidogo ya mji wa Zanzibar. Kumbuka ni kongamano la ugunduzi, ubunifu na uwekezaji wa uchumi endelevu. Tusikilize kinachoendelea. First, the concept of blue economy. The blue economy concept has been increasing popularity as a development model that interacts an economy with the ocean resources. Actually, it means sustainable use of resources for economic growth, improved livelihoods, job creation, while preserving the health of the economy. Various statistics have been given about the size and the influence of blue economy. I'll not go through that. But for Zanzibar and the small island nations, blue economy is quite important because of the vulnerability of the global climate change, and also because it depends on a narrow range of goods and services. The concept actually is framed in the context of international, regional, and national development frameworks, including Sustainable Development Goals, especially Goal number 14. Also, Goal number 6 of African Union Agenda. And when we come back home here, our Zanzibar Development Vision actually recognizes the need to develop a blue economy as a development model that will take us to the next level. About 98% of Zanzibar's international trade is seaborne. You can see how important developing the blue economy is. And the blue economy activities contributes about 29% of Zanzibar GDP. So building a strong blue economy requires both inclusive and sustainability, meaning that the economy should be developed in an environmental friendly way and in a manner that does not deplete the natural resources and the societies that depend on them in the long term. In Zanzibar, recognizes the role of the blue economy in promoting socio-economic development through a better stewardship of the sea and related activities. So the contribution of Zanzibar economic prosperity remains relatively low. The contribution of blue economy, we recognize that, is still low. Well, look at, for example, in the fishery subsector, share to GDP is still around 5.2%,
That is between 2015 and 2021 on average. Of course, the contribution of other sectors is still low, and the Zanzibar Development Vision has defined 4 sectors in the blue economy that are geared at developing its economy. First, including fisheries and aquaculture, marine trade, marine tourism, and energy, both renewable energy and oil and gas. So development of blue economy model is associated with increased risk that is well recognized. For example, because of the environmental concerns, as I said earlier, and the issue of sustainability of the activities and resources. Of course, another thing is the issue of inclusivity. Not only looking at the economic growth, but how we include all the people of Zanzibar in getting the benefit of the blue economy. I will not go through the details of the established sectors of blue economy in Zanzibar. I'll just mention them. The first one is marine transportation. In Zanzibar, the Malindi port, which carries about 95% of all sea-based trade. We also have Mkoani port and the Wete port. Of course, there's a project of developing Mangapwan multipurpose port, which is expected to open up the island, for example, for East Africa and international trade. On the other sectors are fisheries and aquaculture. Some numbers have been given there, and as I said, it still contributes only about 5% to GDP. We have a number of statistics that have been given about the fisheries contribution from 2017 to 2021. Quantity and values. For example, 2021, the quantity of fish caught was 47,000 tons with a value of 148 million US dollars, million Tanzanian shillings. The potential for investment is big in fisheries and aquaculture. First, for the potential in the deep sea fishing, in the high seas, and in anchovy processing, also in the aquaculture, also in fishing boats, building and repair, ice plants, and cold storage facilities. All these are opportunities for investment in fishery subsector. Another area is seaweed. There are statistics there. The seaweed is contributing handsomely in the Zanzibar economy. Actually, it is the second marine export after tourism, and it contributes over 90% of Zanzibar's marine export. And apparently, the government has put a lot of effort in developing this subsector, in organizing the clusters for the producers, markets, training, gears, and processing. There's a huge Pemba seaweed processing complex that is being built by the government, just to make sure this sector contributes more in the economy. Another subsector is tourism. Tourism numbers has been increasing in Zanzibar, as well as the contribution in the government coffers. Some statistics there have been given, and we can see how a number of tourism arriving in Zanzibar has been increasing from 2019 to 2022. Of course, there's a drop in 2021 because all of us know the effect of COVID, but after that it has now recovered, and now we are above 500,000 number of tourism arriving in Zanzibar. The observation is that the local content or participation in tourism in Zanzibar is still not to the level that is expected, and still minimal. When we look at countries like Seychelles, there are a number of initiatives that makes it important for the locals to make sure they take part in the tourism subsector. There are other emerging sectors, for example, oil and gas, as I said,
They are still under development. Various laws, policies, and institutions have been established just to make sure this sector takes off. I will not go through the details of that. As I said, Zanzibar is geared at developing the blue economy, and it has framed its development agenda based on the international and regional and the national development frameworks, including UN Convention on the Laws of Sea, the SDG, as I said, the AU agenda, and the Indian Ocean Rim development of the blue economy. Of course, as I said too, the Zanzibar Development Vision recognizes and highlights blue economy development as one of the priority areas. Other policies have been framed that will make sure the blue economy in Zanzibar is developed in a manner that is sustainable and inclusive. Various policies, I just put some few there, but there are a number of other policies and laws that have been framed to make sure the blue economy in Zanzibar strives. Of course, the government also took initiative to establish a new ministry, Ministry of Blue Economy, solely responsible to make sure the blue economy in Zanzibar is well developed. In conclusion, I would say that capitalization on ocean-based resources through blue economy approach has high potential to create employment, to improve growth and export, as well as strengthen food and energy security. Zanzibar, as I said earlier, is yet to fully exploit the benefits of marine and coastal resources, and hence the need to keep on with the effort and initiative that the government is undertaking. Presence of threats to marine and coastal biodiversity, as I said earlier, is well recognized, and so in our policies and initiatives that should be taken into account. So I would say Zanzibar is on the right track. We have policies that have already been framed or developed, strategies, ministries, departments and agencies that are in place to make sure our blue economy is developed. However, more effort on financing blue economy is required, as well as enhancing conservation efforts. We know that building blue economy requires huge investment, like in ports and other subsectors. So there's need to think more on how to finance all these activities. And that will be the end of my short presentation. Thank you very much. Asante sana mwakilishi wa BOT kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, Dr. Abud Suleiman Jumbe, kwa uwasilishaji wako huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya wasilisho hilo namba 1 ambalo limewasilishwa hapa na Bwana Auric kutoka BOT, sasa ratiba inatuelekeza kwamba ni wakati wa kumkaribisha Profesa Beno Basheko kwa ajili ya wasilisho lake kuhusiana na Leadership and Good Governance Pillars for Creativity, Innovation and Financial Sustainability. Profesa, karibu sana. I think double. The first slide is not there. That's okay. At a display, don't worry. So you display more of the presentation. Yes, you pay more of the presentation.
You get the one? Yeah. So you'll be using this one. Seems like one to me. Management team, ladies and gentlemen, I'm happy to be here to share with you briefly on a topic of leadership and governance. This is an international conference, and because of that, I will speak English. I don't know Swahili, and I request maybe those who are speaking, always they remember, since it is an international conference, at least have a mixture of English such that my friend from Russia can also have an understanding of what we are talking about. I will make a presentation on a subject of leadership and governance, which is hated and loved in equal measure. In the sense, you will discover that when you go in a room, when you go in a church, when you go in the ministry, when you go on the street, you'll easily be able to see and feel leadership. In this room where we are, you can easily see those who are leaders and those who are not. I'm not in any way saying that those at the back are not leaders. But the chairs where we are seated, the positions we are taking, you can easily feel and see leadership. On the pictorial, I went on the internet and looked for an image of great leaders, and that gave me some of those. At least when you observe, you'll be able to notice there should be something unique about each of those that they contributed as far as leadership is concerned. And in this conference, I am suggesting that at the center of creativity, at the center of innovation, and at the center of sustainability is the idea of leadership. And leadership, we speak about it from different contexts. When we are in political circles, we talk about political leadership. When we are in the corporate world, we are talking about corporate leadership. When we are in the church, we are talking about religious leadership. When we are in academia, maybe we are talking about academic leadership and so on. But specifically, we tend to use it mainly from the public sector point of view, about good leadership, which has those elements, that it must be consensus-oriented, accountability, transparency, responsiveness, and so on. And in the corporate world, it also has its own meanings. In a conference of this nature, where we are meeting under the Tanzanian Institute of Accountancy, accountants often have their own variables that they talk about, the assets, the revenue, expenses, and liabilities whenever they meet. And accountants help us in the fight against fraud. The accountants help us in the fight against corruption in a way, although sometimes they also contribute to the same disease. Accountants help us in money laundering. They are also supposed to help us in tax evasion. But experience also shows that they are very good experts in helping those who want to evade taxes. But I want to encourage you that today,
in my presentation, at the center of your discussion, there should be leadership. You can have no success in any organization or enterprise when there is a question of leadership. When the organization is poorly governed or managed. And leadership is about the influence, the ability to influence others, to show them the way. Leaders only show the way and the rest will follow. It is about understanding where you want to go in terms of the vision, the direction, and then once you have known the direction, the way, others will be able to follow that way through the actions you do. You don't force them, but they are able to easily know that this is the direction we are taking, and as a result, they will be able to follow the leader. It is about certain values that you aspire to live by. It is about the ability to influence. It is about working with others to know that you cannot achieve most of the goals alone. And you must be purposeful when you are a leader. There is a need definitely for continuous learning as you do leadership. Sometimes we tend to mix leadership and management, but the two are different, although they have certain areas of intersection. In the corporate world or in any other organization, whenever you have good leadership, you are assured of efficiency. And you'll be able to compete in the global world. When you have good leadership, you'll be assured of attracting the type of investor you require, and you'll be able to provide the integrity which is needed and the confidence that stakeholders want to see in your organization. Leadership is about understanding that we have different stakeholders who have different interests, and in whatever we do, we should be able to satisfy the interests of those stakeholders. And to do so, we are required to be transparent and accountable. To the accountants, if you have good leadership, you'll be assured that the assets will grow of the organization, that the revenue will also grow. And good leaders sometimes are not popular because their aim is to minimize expenses and to reduce on the liabilities. So sometimes when you are a leader and you have allowances, which for example are very necessary for the most of the employees, sometimes you have to remove them in order to achieve what you want. On Thursday, I visited one of the permanent secretaries in my country in the judiciary. And I found there were two twin towers which had been constructed, one for the Court of Appeal and another for the Supreme Court. And I asked him, how did you achieve this in a period of 3 years? He was able to say, to give a list of about 5 cases, the court cases which people took to court, because he had cut some allowances out of the people in the judiciary. But the benefit, there are marvelous structures which have been constructed. It took decisive decision-making to say, let me cut out these allowances and achieve something in the long term. Leadership requires good communication. It requires accountability, and these days, emotional intelligence, which is a popular concept. It requires creativity and the ability to solve problems and make decisions at a fast level, at a fast rate, because the world is changing. It requires building confidence among the various stakeholders. It requires one to be humble. That is about humility. It requires also the ability
to innovate, and do things in the right way, being honest. Because it is such values that you will be able to drive others to the goal you want. There are two African examples which I want to share. One is the story of Moi Ibrahim, who is a Sudanese. He's a great leader, and he has of late been spearheading the Moi Ibrahim Foundation, which recognizes good leadership. And I was intrigued by his story, how he has been able to reach where he is. He got a PhD in mobile communications from the University of Birmingham. Imagine, mobile telecommunications. He's an engineer, but he's now one of the architects of good leadership and good governance. And when he was working with the British Telecom as a technical advisor, he was able to develop the first mobile phone network. His leadership now started building up, developing the first mobile network, and later he founded a consultancy firm and a software company. This is where his story comes from. And subsequently he formed Celtel, was one of the first mobile companies that was serving 23 countries. And when he received the greatest success of life, that's when he started the Moi Ibrahim Foundation, which now publishes the annual Good Governance Index. The leaders compete for that, and they are handed some rewards. Another gentleman that intrigued me was Dangote, who I think is from West Africa. He was studying business administration at one of the universities, and afterwards he returned home to Nigeria and started working with his uncle, from whom he borrowed a loan, and he started his business. And he's where he is now because of that story. These two gentlemen, of course, their ladies also, unfortunately, I didn't pick an example. But they are ladies who are great leaders, who are great business entrepreneurs. They have succeeded because they have done things right. Reflect, for example, in Tanzania, where we are, or in Zanzibar. How many family enterprises do we have, and how are they performing? When they are not performing, you know there is a question of leadership. In our corporations, where we are, to what extent is the board inclusive and diverse? I have heard from the introductions, you have a diverse board, for example. How is the board providing the leadership of the organizations? And are the directors in the boards, are they ethical and able to be driven to the direction of the organization, which is captured on this diagram? There is a mission and the vision. Every organization has a vision and a mission. That should be the driving force of every organization, because the vision is about the direction which you have agreed to take, and the mission is the immediate reason as to why you exist. And whatever you do should be driven by that. In the corporate world, good governance is about understanding that we have different stakeholders, and those different stakeholders have their different interests, and there are different governance organs. Where there is an annual general meeting, for example, a meeting of shareholders, the board provides supervisory arrangements, oversight over management, and eventually management is the one which is in the daily operations. And once there is a clear separation of roles and responsibilities, and each actor knows what they are supposed to do, avoiding the tendency by the board, for example, to interfere with the work of management, management avoiding to interfere with the work,
of the lower operational departments, you'll be able to discover that there is good performance. But where there is bad leadership, definitely you'll be able to easily notice it through some of the indicators. I talked about emotional intelligence, that these days it is one of the critical leadership attributes, and emotional intelligence is heavily associated with the organizational performance. We are different as human beings. Some are weak, others are strong. Some are educated, others are not. Some are male, others are female. Some are tall, others are small. We are from different religious backgrounds. But once we have self-awareness and self-management, we should be able also to have social awareness of others and build the strong relationships which are critical for organizational performance. Leaders create an innovation culture where the leadership is aligned to what the organization intends to achieve. They develop innovation policies which are friendly. They have and build a shared language and common processes, and they benchmark even from the competitors for purposes of achieving the intentions of the organization. And when we have good governance, we are sure that the organization will have its reputation and the brand high. And as a result, we should be able to access, for example, loans or financial assistance. We should be able to increase operational efficiency, and the morale of the staff will be high, and subsequently the productivity will also increase. We should be able to manage our risks. Finally, ladies and gentlemen, the world of today is different from the world of yesterday. The techniques sometimes which we used yesterday are not necessarily the same as the ones we are going to use today or tomorrow, because the world is moving at a fast speed. We are in the era of the fourth industrial revolution, and the dictates of that revolution demands us to behave in a certain way, and it is the leaders, those who are in charge, those who are on top of the organizations, that will be able to take us to where the industrial revolution demands us to go. You can read from the first industrial revolution through the second, through the third, and now the fourth. The danger we have is the interests. Artificial intelligence is now at the center of all the processes, and we are moving to automation. The organizations where we work, change is the only constant. If you don't want to change, change will change you, because the world is moving at a very fast rate. The customers we serve, they have their own interests. Whether we are the government, our customers, for example, are the voters, are the citizens of our different countries. If we are in organizations, we must understand the customers. And there is competition everywhere. Competition for resources, competition for promotions, competition for every aspect. Even in the church, there is now competition, which never used to be the case. That's why, because of that competition, even in the church, they have developed innovative ways of how to survive in that competitive world. In Uganda, we have some churches where if you are to go and play from them, you have to give a certain envelope depending on, they claim, what you put there will determine the quantity of the blessing the pastor is going to give you. That is competition. There was a pastor who said for him he was going to give blessings, and he was playing around with the psychology of the people. He would bring you on a platform like this one. When he has connected the electricity, you step there, you fall down, and they say the Holy Spirit is at work. They are doing all that because they want to survive in a competitive environment. The entry of diversity in our organizations, for example, if you are a man who is not used to being led by a woman,
That world is long before us. It is a change which has come. I was reading one authority who was talking about the transition from the bedroom to the boardroom by women. And it is an amazing write-up that shows how that transition has happened, and we must accept. It is no longer a choice. The youth, whether we like it or not, the youth have a critical role in the economy, in the organizations, in politics, and so on. And once we accept diversity, that we are different at all levels, and we build the culture that is required for transforming the organization and moving beyond our self-interests as leaders, we should be able to achieve a lot for the organizations, and we live. Our legacy will be left for long. Thank you very much. Asante sana Profesa kutoka Uganda. Mheshimiwa mgeni rasmi, muda sio rafiki sana, lakini kama tungepata muda mzuri zaidi tungepata kutoa wasifu hawa maprofesa ambao wanapata nafasi ya kuja hapa, lakini bahati nzuri kitabu chetu hiki kinaonyesha CV za hawa watu ukweli ni manguli katika maeneo yao ambayo hususan profesa ambaye ameondoka hivi muda ni nguli kwenye eneo hili la leadership na anashikilia nafasi nyingi katika eneo hilo la Uganda. Thank you, Professor, for your presentation, and thanks for direction. I think that the leaders, we as a leader, we take all that you advise us toward how to lead our people in different sectors that we work with. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ni wakati wa kumkaribisha Professor William kwa ajili ya remarks. Karibu sana Professor. Good morning. Before my remarks, I would like to assure Professor Benon Basheka and our friends from other countries that we will shortly switch into English, and you will not be disconnected with us. We are only finishing the remarks and speech of the official opening, and then we'll switch into academic discussions. So relax on that. Mgeni rasmi Mheshimiwa Hemed Suleiman, makamu wa pili wa Rais Zanzibar, unayemwakilisha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango Zanzibar, Mheshimiwa Simai Mohamed Saidi, Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Dr. Rahma Mahfoudh, Katibu Mtendaji wa Tume ya Mipango Zanzibar, Wakili Saidi Msendo Chuguma, Mwenyekiti wa Bodi ya Ushauri ya Wizara, wajumbe wa Bodi ya Ushauri ya Wizara mliopo, viongozi wa dini mlioshiriki nasi, viongozi wa serikali na wakuu wa taasisi mbalimbali, watendaji wakuu wa taasisi za serikali na taasisi zisizo za serikali, wakuu wa vyuo na taasisi za elimu, makamu wakuu wa chuo na management ya taasisi ya uhasibu Tanzania, wahadhiri, wafanyakazi, waendeshaji na wanachuo wa TIA mliopo hapa, wawakilishi wa mada mbalimbali katika tukio letu la leo, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa unyenyekevu mkubwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uhai
na kutuwezesha kukutana hapa leo. Natoa shukurani zangu za dhati kwako kwa kukubali wito wa kuwa mgeni rasmi kwenye kongamano hili la pili la kimataifa la usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi, yaani the Second International Conference on Business Management and Economic Development. Kongamano ambalo limewaleta pamoja watafiti, watunga sera, wafanya biashara pamoja na wadau mbalimbali wa biashara na ukuaji wa uchumi. Kupitia kongamano hili watabadilishana uzoefu juu ya namna bora za kutatua changamoto zinazoikabili sekta ya biashara na ukuaji wa uchumi. Aidha, kwa namna ya pekee niungane na Watanzania wote kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutimiza miaka mitatu ya uongozi. Mambo makubwa yamefanyika kwenye sekta mbalimbali hapa Zanzibar katika kipindi cha uongozi wake, zikiwemo uboreshaji wa huduma za maji, afya, utalii, biashara na miundombinu. Hii ni ishara tosha kwamba amejitoa kuwaletea wananchi maendeleo. Kwa niaba ya bodi ya ushauri ya wizara na management ya TIA, naomba wote tumpongeze kwa kumpigia makofi. Asanteni sana. Pili, napenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa uongozi wake thabiti. Serikali imeendelea kutoa vipaumbele katika kujenga mazingira wezeshi ya kibiashara, huku ikifanya maboresho ya kisera na kimuundo. Hii imetoa fursa kwa uwekezaji kwa wazawa na kuwavutia wawekezaji wakubwa wa nje ya Tanzania. Nikushukuru pia wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kutafsiri sera za maboresho ya mazingira wezeshi katika nyanja za biashara, ambapo ni sehemu ya dira ya miaka 50 ya Zanzibar inayojikita katika kujenga uchumi shindani na jumuishi. Tatu, naomba kwa ruhusa yako tena uniruhusu nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Saada Mkuya Salum, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. TIA tunajisikia furaha na amani sana kwa ukarimu wake. Pamoja na nafasi na majukumu makubwa alionayo, Mheshimiwa Daktari Saada amekuwa mtu wa karibu sana kwetu. Mara zote hatusiti kumwomba mwongozo na maelekezo, hususani kipindi hiki ambapo taasisi yetu inaendelea na mchakato wa kuanzisha kampasi ya 7 hapa Unguja, Zanzibar. 4, namshukuru sana Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchembe, Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano Tanzania, pamoja na naibu wake Mheshimiwa Hamadi Hassan Chande, mbunge, kwa kuendelea kuwa bega kwa bega na TIA kuhakikisha inaweka mazingira rafiki na wezeshi ya kujisomea na kufundishia, hususan kugharamia ujenzi wa miundombinu katika kampasi zetu, ikiwemo kampasi mpya ya Zanzibar. 5, na washukuru waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu, maafisa waandamizi na wakuu wa mikoa na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na viongozi wote kwa kukubali kuwa nasi hapa leo hii. Hii ni ishara ya upendo na ukarimu wa serikali unayoiongoza. 6, na washukuru wakuu wa taasisi za elimu ya juu pamoja na mashirika ya kiserikali yasiyo ya kiserikali kwa kuitikia mwito wetu na kuja kujumuika nasi katika kongamano hili. 7, naomba kutumia fursa hii tena kuwashukuru
wawasilishaji wakuu wa mada mbalimbali za kongamano hili, yani key speakers kutoka ndani na nje ya nchi, pamoja na wawakilishi wengine watafiti mbalimbali ambao wamefanya kazi kubwa ya kuandaa machapisho ya kitafiti na hivyo kuwa sehemu muhimu katika kufanikisha adhima ya kongamano hili. 8, nitoe shukrani za dhati kabisa kwa wadau wetu mbalimbali ambao tumeomba ufadhili wa tukio hili, wakakubali na kutushika mkono. Kipekee kabisa nitambue uwepo wa DEM Group ambaye ndio mdhamini mkuu wa tukio hili. Kamisheni ya Utalii Zanzibar, Benki ya NMB, Mfuko wa Uwekezaji wa Pamoja yani UTT AMIS, Shirika la Hifadhi ya Jamii NSSF, Shirika la Utangazaji Zanzibar ZBC, Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu Tanzania NBA, Bahresa Group, Mozet Tours and Safari. Ni waahidi wadhamini wetu kwamba TIA itaendelea kutunza imani na heshima kubwa tuliopewa kwa kuendelea kutoa mchango stahiki katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee naishukuru Bodi ya Ushauri ya Wizara yani MAB inayoongozwa na wakili msomi Saidi Msendo Chiguma kwa ushauri wao madhubuti. Ushauri wao umechangia maendeleo kwenye taaluma, tafiti na ushauri wa kitaalamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kutoa pongezi zangu pia kwa management na watumishi wote wa TIA. Kwa pamoja wamekuwa watu muhimu sana katika kuhakikisha tunasonga mbele na kuibua mbinu mbalimbali za kuishi matamanio ya jamii na serikali kwa ujumla kama taasisi ya elimu ya juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipotambua kazi kubwa iliyofanywa na kamati ya maandalizi ya kongamano hili chini ya usimamizi wa mkurugenzi wa utafiti, ushauri wa kitaalamu na machapisho Daktari Abdalla Gora. Kamati imefanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha shughuli hii tunayoiona leo imefanikiwa. Na naomba tena tuwapongeze kwa kuwapigia makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, watafiti, wadau wa biashara na uchumi, Taasisi ya Uhasibu Tanzania ilianzishwa chini ya sheria ya mashirika ya serikali inayojitegemea sura namba 489 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa mwaka 2020. Historia ya TIA ilianza mwaka 1973 ikijulikana kama Chuo cha Uhasibu Dar es Salaam au Dar es Salaam School of Accountants, DSA. DSA kilikuwa kituo cha mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi kwa watumishi wa fani za uhasibu serikalini. Hivyo mwaka 2023 kwa maana ya mwaka huu, taasisi yetu inatimiza miaka 50 ya ubobevu katika uhasibu, ugavi na maeneo mengine ya kibiashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, maono ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania ni kuwa taasisi yenye ubora katika utoaji wa elimu ya biashara, utafiti na ushauri wa kitaalamu. Maono haya yanaipa taasisi sababu ya kuendelea kufanya marekebisho katika nyanja mbalimbali ili kuweza kufikia matamanio na malengo ya uanzishwaji wake Ili kufanikisha adhima hii, taasisi imejikita katika kutoa elimu ya ushindani katika biashara, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu katika maeneo ya uhasibu, ununuzi na ugavi, maeneo mengine ya biashara ikiwemo uongozi wa biashara, usimamizi wa rasilimali watu, masoko na uhusiano wa umma na usimamizi wa miradi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutambua umuhimu wa elimu na ujuzi kwa ajili ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, TIA imeendelea kusogeza elimu karibu na Watanzania katika maeneo mbalimbali. Mfano, mpaka sasa TIA ina campus 7
zenye jumla ya wanachuo wapatao 26,000. Kampasi hizo zimegawanya katika mikoa ya kimkakati ikiwepo kampasi ya Dar es Salaam, hii ndio ya makao makuu, Mbeya, Mtwara, Singida, Mwanza, Kigoma, na sasa tunawasogelea wananchi wa Zanzibar kwa kuanzishwa kwa kampasi mpya ya 7. Mheshimiwa mgeni rasmi, naishukuru tena serikali unayoiongoza kwa kutupokea na kutupa mwongozo na taratibu husika kwa wakati. Hadi sasa tulishapewa eneo la takriban ekari 56 lililopo Makunduchi, shehia ya Nganani, mkoa wa Kusini Unguja, na katika mwaka huu wa masomo 2023-24 tunategemea kuanza kutoa mafunzo ya ngazi ya cheti cha uhasibu na rasilimali watu na ngazi ya shahada ya uzamili kwenye uhasibu, ununuzi na ugavi na uongozi wa rasilimali watu. Mafunzo haya yatatolewa kwa kuanzia kwenye jengo la kukodi, kwenye jengo la Sheikh Thabit Kombo lililoko Michenzani. Tayari hatua za awali za ujenzi zimeanza katika eneo la Makunduchi. Katika mwaka huu wa fedha 2023-24, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa shilingi za Kitanzania bilioni 3 kupitia Wizara ya Fedha kwa ajili ya usanifu na mpango bora wa matumizi ya ardhi, upimaji wa hali ya udongo, usanifu wa majengo na ujenzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, watafiti na wanataaluma, mpango mkakati wa vipaumbele vya tafiti Tanzania kwa mwaka 21-22 hadi 25-26 unaeleza kwamba ili kufikia malengo ya maendeleo ya kiuchumi na jamii ni lazima watafiti wanataaluma kwa ujumla tujikite katika kufanya tafiti tumizi, yani applied research, na kwamba zifanywe ndani ya maeneo pendekezwa ikiwemo usimamizi wa biashara, uwekezaji na mbinu nyingine za kukuza biashara katika ulimwengu wa sasa wenye ushindani, na sio tu ndani ya nchi bali kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, watafiti na wanataaluma, katika jitihada za kuhakikisha taasisi ya uhasibu Tanzania imekuwa mstari wa mbele katika kuchagiza maendeleo kupitia tafiti na utoaji wa elimu bora, inashirikiana na taasisi nyingine za ndani na nje ya Tanzania. Baadhi ya taasisi hizo ni the Institute for Africa Studies of the Russia Academy of Science, Russia. Na tuna mwenzetu ambaye amefika, naomba asimame. Please, can you rise up? Thank you very much for coming, Prof. Lakini kadhalika tuna Inter-University Council for East Africa, USEA. Tuna Rwanda, mwakilishi kutoka Rwanda, please. Can you rise up? Oh, thank you very much for coming, Prof. Tuna wenzetu kutoka Mount Kenya University. Professor, please, thank you for coming. Tuna mwakilishi kutoka the East African Statistical Center, actually ndio rector. Karibu rector. Asante sana. Tuna kutoka Dar es Salaam Police Academy. Thank you again for coming. Tuna wenzetu kutoka Tanzania Agricultural Research Institute ambao tumekuwa tunafanya nao research. Tuna mwakilishi kutoka MSTCDC kutoka Arusha. Thank you very much for coming. Ushirikiano huu umeanza kukuza uvumbuzi, utafiti, ushauri elekezi, kubadilishana uzoefu kwa wanataaluma na kuleta athari chanya kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kongamano hili washiriki watatembelea vivutio mbalimbali hapa Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali za kutangaza na kukuza uchumi nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, nashukuru tena kwa kutupa heshima ya pekee, na sasa napenda kutumia fursa hii kwa ruhusa yako kumkaribisha mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wizara, wakili msomi Saidi Msendo Chiguma, ambaye baada ya maneno yake ya utangulizi atamkaribisha Mheshimiwa Daktari Saada Mkuya Salum, waziri wa
Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango Zanzibar, kutoa nasaha zake na baadaye tutaendelea na itifaki inayofuata. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Mheshimiwa Hemed Suleiman, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, unayemwakilisha Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Daktari Saada Mkuya Salum, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango Zanzibar, waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makatibu wakuu na manaibu wakuu wa wizara mbalimbali Baraza la Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa wajumbe wa bodi ya ushauri ya wizara MAB mliopo, Profesa William Amos Palanjo, afisa mtendaji taasisi ya wasibu, viongozi wa dini mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo hapa, waadhiri, wafanyakazi, waendeshaji na wanafunzi mlioko hapa, wawasilishaji wa mada mbalimbali wa tukio la leo, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, salamu alaikum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema na kutuwezesha kukutana hapa kushiriki kongamano la pili la kimataifa la usimamizi wa biashara ya maendeleo ya uchumi iliyoandaliwa na taasisi ya uhasibu TIA. Pili, napenda kukushukuru kwa dhati kabisa wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kutenga muda wako, katika ratiba yako ngumu na nzito na kuweza kufika kwa ajili ya kutupa nasaha na maelekezo ya hatimaye kutufungulia kongamano hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa dhati kabisa naomba niungane na Watanzania wote pamoja na wananchi wa Zanzibar kupongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kutimiza miaka mitatu ya uongozi wake uliotukuka, na ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa mafanikio makubwa katika nyanja na sekta mbalimbali za uchumi wa Zanzibar. Tatu, Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii kumshukuru Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango, Mheshimiwa Daktari Saada Mkuya Salum kwa kuwezesha kufanyika kwa kongamano hili muhimu, akiwa ndio mwenyeji wa hafla hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako naomba nimshukuru Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwezesha taasisi yetu kupata mafanikio makubwa katika kutimiza majukumu yake ya kutoa mafunzo, ushauri wa kitaalamu na kufanya tafiti mbalimbali zenye mchango chanya katika maendeleo ya jamii ya ukuaji wa uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nitakuwepo kwenye jambo moja kubwa kutokana na mada kubwa. Tutaongelea swala ambalo liko sentensi mbili za mwisho, ametumia uchumi endelevu, economic sustainability. Nadhani dhana nzima pamoja na mada zote tuhakikisha kama zinaelekeza kwenye uchumi endelevu. Ile ingefaa kujua uchumi endelevu ni nini. Uchumi endelevu ni ukuaji wa uchumi kwa muda mfupi pasipo kudhuru bila au kuweka madhara ya kijamii, kimazingira na sekta za kiuchumi. Huo ndio uchumi endelevu ambao ndio tunalenga. Ndio sababu ndio maneno mawili makubwa katika mada hiyo. Na
lengo kuu la uchumi endelevu ni kuhakikisha kuwa kuna ulinganifu, balance, kati ya ukuaji wa uchumi na maendeleo ya uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili tuweze kupata dhana kubwa ya uchumi endelevu, kuna vitu viwili. Tuaje ukuaji wa uchumi ambalo ni ongezeko la uwezo wa kuongeza bidhaa na huduma katika mwaka au ongezeko la kipato halisi. Huo ndio ukuaji wa uchumi. Sasa ukuaji wa uchumi huu unaweza kuwa umekuwa uchumi vizuri, lakini unakuta kwamba wanafaidika 1% ya watu wote, lakini uchumi umekuwa. Kwa hiyo ili tuwepe uendelevu, tunakuwepo na maendeleo ya uchumi. Ambapo maendeleo ya uchumi ni ongezeko na endelevu kwa kulinganisha, kuongeza uwezo wa kiuchumi wa mtu, yani pato la mtu, ambalo pia ni muhimu katika kupunguza poverty, umaskini. Kwa hiyo lazima upate ule economic sustainability, inabidi masuala haya yaangaliwe katika sera. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na tafiti za World Economic Survey iliainisha ili nchi iweze kushindana na nyingine ijenge uchumi endelevu kwa kuangalia maeneo 11. Na maeneo 11 hayo ndio ambayo tumetengeza, inaitwa sub themes, ambazo zitakuwa zinafeka. Lakini yote tunaenda economic sustainability. Na katika maeneo 11 tataja eneo moja tu kwa sisi, elimu, TIA, ambayo tunasema TIA tuna neno tunasema kwamba elimu kwa ufanisi. Kwa maana kwamba tunatengeneza wahitimu ambao watakuwa una ufanisi, ambao wataweza kufanya uchumi ukue, ambao watachangia katika uchumi endelevu. Kwa hiyo ndio TIA tayari tuko hapo. Ndio sababu tunataka wenzetu pia waje katika maeneo mengine ukiacha elimu, lakini TIA tayari tumeshafikia hapo. Kwa sababu ni muhimu kwamba elimu ni muhimu kujenga ubora wa nguvu kazi. Bila nguvu kazi bora huwezi kujenga uchumi. Upande wa TIA hiyo imeshindikana kwamba tumeweka katika mitaala yetu kitu kinaitwa competence based. Kumaanisha kwamba atakayetoka pale atakuwa na ujuzi wa kutosha kuongeza ufanisi, na atakuwa katika hali nzuri ya kuchangia ukuaji, na wakati huo tukitegemea kama itakuwa economic development, itakuwa kama itakuwa imeleta ubora zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sisi tunasema uchumi endelevu ni kiumbe. Ni kiumbe kwa sababu kunakuwa vizuri kama kutakuwepo na utawala bora, na kutakuwepo na utawala wa sheria, na utakuwepo mgao wa ukuaji wa uchumi kwenye jamii. Isingekuwepo hivi, uchumi endelevu utakuwa na utata. Kwa hiyo masuala haya kama uchumi endelevu auji wenyewe, ila kuna watu ambao yanaweza kusaidia uende. Uchumi unaweza kukua, lakini kama hamna utawala bora, hamna utawala wa sheria, hamna mgao, unaweza kusema kwamba hautafika mbali, hautakuwa sustainable. Kwenye kongamano hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, hizo mada ndogo zote zinaelezea kuelekea umuhimu katika ukuaji wa uchumi, yani kuendeleza upimaji wa ubora wa watu wa mada wote, ni kwamba kwa kiasi gani kila mada itakayokuwepo inaenda kuchangia katika economic sustainability. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kubwa la kongamano kama nilivyoanza kulielekeza, ambazo tumeshanielezea kama dhima na umuhimu yanayohusika. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuongea haya machache, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Daktari Saada Mkuu ya Salum, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mpango, ili aongee na hadhara hii, na baadaye akukaribishe Mheshimiwa kuongea na umati huu pamoja na wote wanaofuatilia mubashara kupitia vyombo vya habari, na ambao pia utawezesha ufunguzi wa kongamano hili. Karibu sana Mheshimiwa.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante, imetoka vizuri sana. Nadhani labda kwa sababu wazungumzaji wote waliotangulia walikuwa na wanaume, kwa hivyo hatujapata ile diversity ambayo Profesa Benon alikuwa ameizungumza. Kidogo, sio sana, kidogo tu, na nilikuwa nikisubiri kwa hamu. Asante sana Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais, ambaye unamwakilisha Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Simai Mohamed Said, waziri wa utalii na mambo ya kale hapa Zanzibar. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wizara, wakili Said Chiguma. Mheshimiwa makamu wa pili wa rais, sasa hivi ndugu Said Chiguma anaitwa wakili. Sisi tumemzoea sana hapa Zanzibar benki kuu, wakati huo ndo kwanza naanza kazi ofisi ya rais. Fedha na mipango ilikuwa wizara ya fedha by then. Kwa hiyo mimi nimejifunza mengi kutoka kwake. Lakini I must admit mimi nilikuwa nikimfahamu ni mchumi kutoka benki kuu. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana katika context za uchumi na mimi najifunza kwa. Sasa leo nilikuwa nikisikiliza speech yake. Kipi kitatokeza zaidi? Masuala ya sheria ama uchumi? Lakini kila nilipokuwa nimehesabu nadhani ametaja uchumi mara nyingi zaidi kuliko masuala ya kisheria. Kwa hiyo bado wakili, lakini mimi nakutambua kama mchumi wetu ambaye umetufunza mengi hapa Zanzibar. Na kushukuru sana. Profesa William Palangio, afisa mtendaji wa Dr. Rahma Sado Mahfudh, katibu mtendaji wa tume yetu ya mipango hapa Zanzibar, viongozi wa vyuo na taasisi za elimu ambao mko hapa leo, wahadhiri, wafanyakazi, waendeshaji na wanachuo wote, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, na mimi sitochukua muda mrefu sana kwa sababu ya majukumu pamoja na muda umekwenda, lakini naomba niungane na wenzetu ambao wamekuja hapa kabla ya kufanya yote kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha leo kuwepo hapa asubuhi tukiwa wazima wa afya, na japo mvua imeendelea kutuweka vizuri zaidi. Tunamshukuru sana Allah kwa neema yake ya mvua, na tunaomba kwamba iendelee kutupa neema na isilete madhara makubwa hapa nchini. Lakini vile vile Mheshimiwa mgeni rasmi, na nikushukuru wewe mwenyewe kwa dhati kabisa ambapo umetenga muda na kuja kutufungulia kongamano letu la kimataifa la watafiti juu ya usimamizi wa biashara na maendeleo ya uchumi. Vile vile Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nichukue fursa hii nipongeze sana Wizara ya Fedha ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ukiwemo vile vile uongozi wetu wa taasisi hii ya uhasibu Tanzania, kwa kuona kuna umuhimu zaidi kuleta kongamano hili la kimataifa hapa Zanzibar. Kongamano hili kama ambavyo tumesikia linawaleta pamoja watafiti wabobevu katika maeneo mbalimbali ya biashara na uchumi ili kubadilishana uzoefu kwa minajili ya kukuza uwezo wa kufanya tafiti zenye tija katika mustakabali wa maendeleo ya nchi na Afrika kwa ujumla. Kongamano letu hili mbali ya kuwa limetayarishwa, linasimamiwa na taasisi ya uhasibu Tanzania. Katika hali ya kawaida tungeweza kuona taasisi yetu imejikita zaidi kwenye masuala ya kihasibu, lakini tumesikia vizuri, tumemsikia Profesa Palangio akisema vizuri kwamba sasa hivi wameshaimaliza kwenye ile academic prospects za kiuhasibu, lakini wanaona kuna umuhimu na kuna mshikamano wa kipekee baina ya uchumi na usimamizi wa fedha ambao taasisi yetu ya uhasibu umejikita, lakini maona kuna muunganiko huo moja kwa moja kwamba lazima ili uchumi uende vizuri, uwe endelevu, akuwe na usimamizi mzuri wa kifedha. Tunakushukuru sana 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 CEO wa TIA, lakini tunawashukuru sana viongozi ambao mmeweza kubuni wazo hili kuwa sasa muangalie katika mustakabali mkubwa wa kiuchumi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika zama hizi tumeambiwa tafiti ambazo zina ubunifu zimeendelea kushika nafasi ya juu katika kuchagiza maendeleo ya nchi mbalimbali,
na tunaona nchi ambazo zimewekeza kwenye tafiti zikiendelea kukuza vipato vya wananchi wao na hata kuchangia pakubwa katika kupeleka mitaji na bidhaa zao nje ya nchi, yani FDI. Mfano mzuri ni kama Singapore, China na nyinginezo ambazo miaka tu ya 60 hazikuwa na maendeleo makubwa kama ambayo tunayoona sasa hivi. Kwa hiyo hivi ni baada tu ya kujipambanua na zikawekeza kwenye elimu, zikajikita katika kukuza ujuzi wa watu na kuwekeza kwenye tafiti. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, nafurahi kwamba Dr. Eda atakuja hapa kufanya presentation yake kuhusiana mambo ya artificial intelligence. Yaani jambo kubwa, lakini linakuja kufanywa na Dr. Eda. Karibu sana. Tuwaoneshe ujuzi wa vipi AI itaweza kuchangia katika uchumi wa nchi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile wakati kongamano hili limekuja hapa Zanzibar, wenzetu wa TIA wamefanya juhudi na wamefungua tawi katika hapa Zanzibar kwa mara ya kwanza. Iko katika jengo la Thabit Kombo pale Michenzani, lakini kiukweli waliponiambia kwamba wamepata pale, nikawaambia ni sawa, lakini ningependa zaidi tuende katika maeneo ambayo yamekuwa solely yametengwa kwa ajili ya masuala ya academics zaidi, ambapo tutapata utulivu. Unajua Michenzani, by the way, mimi natoka Michenzani, ni sehemu ambapo tuko mjini, yani zile pirika na harakati za mjini ndio zinaendelea. Sasa tumeona kwamba kwa eneo kama lile kuweka vyumba vya madarasa concentration inaweza kidogo ikawa ni changamoto. Kwa hivyo tunasema kwamba kwa haraka, na mimi naomba nisisitize Mheshimiwa mgeni rasmi kwa ruhusa yako kwamba tufanye haraka ili tuweze kwenda katika lile eneo ambalo limetengwa, na naamini kwamba huko tutapata utulivu na tija itapatikana kutokana na wanafunzi. Lakini vile vile taasisi hii imekuja wakati ambapo Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama Zanzibar tumeanzisha taasisi yetu ya wahasibu, wakaguzi pamoja na washauri wa kodi, ambapo watakapomaliza masomo yao au wale tayari ambao wana practice, basi watakuwa wanapata ithibati ya taasisi yetu. Hii inakwenda sambamba na kuweza kupromote uwekezaji zaidi, kwa sababu mwekezaji anapokuja anataka kuona vipi kama serikali inasimamia watu au watendaji kama wahasibu pamoja na wakaguzi pamoja na washauri wa kodi, na wavipi wanawapa ithibati. Kwa hivyo tayari hiyo taasisi yetu imeshaanza kazi, na wiki tu iliyopita siku ya Ijumaa tumezindua bodi ya wakurugenzi. Nachukua fursa hii kuiomba TIA kuwa na mashirikiano ya karibu na taasisi yetu hii ambayo tumeipa jina ZIAT, Zanzibar Institute of Accountants, Auditors and Tax Advisors, Consultants, ili tuwe na ule muunganiko ambao tunautaka zaidi. Sisi vile vile tutawapa mashirikiano makubwa sana katika utendaji wenu hapa Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijakukaribisha, tumepata presentations mbili nzuri sana, na katika presentation ya kwanza ya uchumi wa buluu, Mheshimiwa Waziri wa Utalii alikuwa ananiita ni concentrate hasa pale ambapo tunaona hotel ngapi kwenye utalii, zipo 5 stars, 4 stars, na how much watalii wamekuja. Nimeelewa Mheshimiwa, na ninajua kwa sababu gani Mheshimiwa, mimi na yeye sote tuko kwenye uchumi katika context hii ya uchumi wa Zanzibar, na much as Zanzibar inategemea sana sekta hii ya huduma, na huduma inatolewa kwa watu wakiwemo asilimia kubwa ya watalii. Sasa tuna debate, nataka kuona how much kinaingia Zanzibar kufacilitate uchumi wa Zanzibar moja kwa moja. Yaani sasa yeye anasema ni utalii, namwambia sawa, lakini boom ambalo tunaloliona moja kwa moja linakuwa ni lile la karafuu ambalo likiingia ile tunaliconvert katika kushamirisha hasa upatikanaji wa chakula hapa Zanzibar. Kwa hivyo Mheshimiwa Simai, tuko pamoja kwenye hili. Mimi nadhani changamoto yetu kushirikiana na TIA tuone vipi tunaweka miundombinu kuona lile boom linalotokana na utalii linaingia na tunaliona kwenye accounts zetu, ili tunahesabu, unasema this time around
mambo yamekuwa vizuri. Lakini tuna recognize sana contribution ya utalii hapa Zanzibar, na kwa kipindi cha mwaka 2019 study iliyofanywa yani tourism satellite account imeonyesha utalii unachangia karibu 20% na actually 28.2 ya GDP ya Zanzibar. Tuna recognize hiyo, na hiyo ilikuwa ni mwaka 2019. Tumeona kidogo changamoto tuliyopata wakati wa COVID, baada ya COVID, lakini sasa tunaona increasing tourists hapa Zanzibar. Sasa tunataka kupanua wigo wa utalii hapa Zanzibar, including tunawashukuru TIA kutuongezea idadi ya watalii katika mwezi huu wa Novemba kwa kuanzia. Mheshimiwa mgeni rasmi, basi kwa muktadha huo nachukua fursa hii baada ya kuwashukuru wenzangu wote ambao wamekuja kusimama before me kukukaribisha rasmi utufungulie kongamano letu hili la hapa leo linahusu masuala ya uchumi. Asante mheshimiwa, karibu sana. Mheshimiwa Dr. Sada Mkuya Salum, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango Zanzibar. Mheshimiwa Simai Mohamed Said, Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale. Ndugu Wakili Saidi Musendo Chiguma, Mwenyekiti wa Bodi ya Ushauri ya Wizara. Mheshimiwa wajumbe wa Bodi ya Ushauri, Profesa William Palanjo, Afisa Mtendaji Mkuu wa Taasisi ya Uhasibu Tanzania. Dr. Momel Kasambala, Makamu Mkuu wa Chuo cha Taaluma, Utafiti na Ushauri. Dr. Isaya Hassanali, Makamu Mkuu wa Chuo cha Mipango, Fedha na Utawala. Dr. Rahma Salum Mahfoudh, Katibu Mtendaji Tume ya Mipango Zanzibar. Management ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania. Waheshimiwa viongozi wa serikali mliohudhuria, waheshimiwa viongozi wa dini mliopo, ndugu viongozi wa vyuo na taasisi za elimu Tanzania, ndugu wawasilishaji wakuu wa mada wa tukio la leo, ndugu wawasilishaji watafiti mbalimbali ambao wamehudhuria hapa, ndugu wahadhiri, wafanyakazi, waendeshaji na wanachuo mliopo, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Awali ya yote nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kama ambavyo wamenitangulia wenzangu, kutujalia uhai na uzima, lakini kwa namna ya kipekee kutuwezesha kukutana hapa leo hii kwenye ufunguzi wa kongamano la pili la kimataifa la usimamizi wa biashara na maendeleo ya uchumi. Ndugu washiriki na ndugu viongozi, nimesimama hapa kumwakilisha Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye mlimwalika kuwa mgeni rasmi, lakini kutokana na sababu mbalimbali za kitaifa amenielekeza nije nimwakilishe. Kwa hiyo nami nitajitahidi nieleze yale tu ambayo nimeelekezwa kwa leo, na mimi siku nyingine nikipata nafasi nitatoa mchango wangu kwenye maeneo mbalimbali. Ndugu zangu washiriki na ndugu viongozi, nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi
Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa juhudi zao za dhati za kuendelea kusimamia misingi ya haki, amani na ushirikishwaji wa wananchi hapa nchini kwetu. Kwa hakika misingi hii ni nguzo na muhimili mkuu muhimu katika kuendelea kulinda amani na kudumisha muungano wetu, ambao ni tunu ya kipekee ya kihistoria ambayo ni mfano wa kuigwa duniani kote. Nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumpongeza sana na kumshukuru Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Saada Salum Mkuya, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Fedha na Mipango Zanzibar, kwa pamoja kwa kuona umuhimu wa kuliandaa kongamano hili la pili la kimataifa la usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi, yani the Second International Conference on Business Management and Economic Development hapa Zanzibar. Kwa hakika tunatoa shukurani sana kwa heshima kubwa ambayo umetupa Zanzibar na kumchagua Mheshimiwa Rais kwa mgeni rasmi wa shughuli hii. Kwa hakika mkutano huu wa kimataifa wenye lengo la kuchagiza ukuaji wa uchumi kwa kutumia tafiti timizi zinazofanywa na wataalamu wa ndani na nje ya nchi katika nyanja mbalimbali za biashara. Tunakushukuruni sana, asanteni sana na hongereni sana. Ndugu wataalamu, watafiti na wageni waalikwa, naipongeza sana Taasisi ya Uhasibu TIA chini ya Wizara ya Fedha kwa kuweka utaratibu huu wa makongamano ya kimataifa kwenye kalenda yake. Kwa hakika hatua ya kufanya kongamano hili na mara hii kuamua lifanyike hapa Zanzibar inawawezesha watafiti wa ndani na nje ya nchi kukutana pamoja na wadau mbalimbali ili kubadilishana uzoefu na ujuzi wa kutatua changamoto zinazoikabili nchi yetu kimaendeleo. Nitoe wito kwenu wa kuendelea na utaratibu huu wa kuongeza idadi ya wabunifu ndani ya nchi yetu. Napenda niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kuwatumia katika kupata ufumbuzi wa changamoto mbalimbali zinazolikabili taifa na wananchi kwa ujumla. Ndugu wataalamu, watafiti na wageni waalikwa, utekelezaji wa uendeshaji wa mipango mbalimbali ya kimaendeleo hapa Zanzibar unafanywa kwa kuzingatia dira ya maendeleo ya Zanzibar, yani Vision 2050. Dira hii imedhamiria kubadilisha maisha ya watu wa Zanzibar kuwa bora kupitia fursa zilizopo nchini, ikiwa na kauli mbiu isemayo uchumi wa bluu kwa ukuaji wa maendeleo jumuishi na endelevu. Dira hiyo imewekewa nguzo kuu 4 ambazo ni mageuzi ya kiuchumi, kukuza uwezo wa watu na huduma za jamii, miundombinu wezeshi na utawala na uhimilivu. Ndugu wataalamu, watafiti na wageni waalikwa, kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dira ya maendeleo imeundwa kwa kurejea dira ya maendeleo ya Tanzania ya 2025 ambayo kwa sasa mchakato wa dira mpya inayoishia 2050 unaendelea. Dira ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewekewa nguzo 5 kama ifuatavyo: 1, kuboresha maisha ya wananchi; 2, kudumisha amani na usalama wa raia; 3, kudumisha utawala bora; 4, kuandaa taifa lenye elimu bora na lenye kujielimisha wakati wote; na 5, kujenga uchumi shindani na jumuishi kwa maendeleo endelevu. Kwa madhumuni ya kwenda na kasi ya maendeleo ya dunia, mipango hii kwa pamoja imezingatia ajenda ya maendeleo ya Afrika, yani the Africa Development Agenda ya 2063 na malengo endelevu ya dunia, yani Global Sustainable Development Goal SDGs ya 2030. Kwa pamoja machapisho haya yanalenga kukuza na kuendeleza rasilimali watu, kukuza uwekezaji na biashara na kuendeleza umoja na amani. Kwa hakika
Misingi hii ni muhimu sana katika juhudi za kuleta maendeleo endelevu na kuifanya dunia kuwa mahali salama pa kuishi. Ndugu wataalamu, watafiti na wageni waalikwa, kwa kuzingatia misingi na nguzo hizi za maendeleo, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tumeendelea kuwekeza katika kujenga mazingira wezeshi ili kujenga uchumi imara unaojumuisha sekta rasmi na zisizo rasmi. Kwa muktadha huu ndio sababu wananchi wameendelea kushuhudia uwekezaji mkubwa katika miundombinu mbalimbali ikiwemo ujenzi wa barabara, reli, madaraja ya kisasa, bandari na viwanja vya ndege na miundombinu mingine ambayo ni nguzo muhimu katika kukuza biashara. Ndugu wataalamu, watafiti na wageni waalikwa, kongamano kama hili ni moja ya mbinu za kukuza weledi wa kuongeza ujuzi wa kufanya tafiti pamoja na kuzifanya ziweze kutumika katika kuleta maendeleo. Kwa hakika, hatuwezi kuendelea kwa kutegemea bunifu zinazotoka mataifa yaliyoendelea katika ulimwengu wa sasa wenye ushindani wa kibiashara. Ushindani huu unachochewa na kuwepo kwa kasi kubwa ya ubunifu na uvumbuzi duniani. Kwa hivyo, ni lazima tuwekeze na kuzitumia tafiti zetu katika kutatua changamoto zinazoikabili jamii yetu. Kwa kulitambua hili, serikali zetu zote mbili zimejikita katika kujenga mazingira wezeshi na kuzisimamia mipango na mikakati ya kufikia malengo hayo. Ndugu wataalamu, watafiti na wageni waalikwa, Shirika la Fedha Duniani, yani International Monetary Fund, kwa kawaida hutoa tathmini ya muonekano wa uchumi wa dunia kwa kila mwaka. Taarifa hizi zina umuhimu mkubwa kwani hutusaidia kujua ni wapi tulipo kama nchi. Katika taarifa iliyotolewa na Shirika la Fedha Duniani IMF juu ya muonekano wa ukuaji wa uchumi wa dunia ya mwezi Julai 2023, yani the World Economic Growth Outlook Update, ilionyesha kuwa uchumi wa dunia unaporomoka kutoka 3.5% iliyokadiriwa mwaka 2022 na kufikia 3.0 kwa miaka yote ya 2023 na 2024. Taarifa hiyo ya Shirika la Fedha Duniani ilitoa muonekano wa ukuaji wa uchumi kwa dunia nzima. Kwa upande wa Tanzania, tunamshukuru Mungu kwamba tamko la Kamati ya Sera ya Fedha ya Benki Kuu ya Tanzania iliyotolewa tarehe 14 Machi 2023 inaonyesha kuwa mwenendo wa uchumi nchini umeendelea kuwa wa kuridhisha. Aidha, viashiria mbalimbali vya shughuli za kiuchumi vinaonyesha matarajio chanya kwa kipindi kijacho. Kwa kuzingatia kasi ya wastani wa ukuaji wa uchumi wa 5.2% katika robo tatu za kwanza za mwaka 2022 kwa Tanzania bara, kuna uwezekano mkubwa ukuaji wa uchumi ukafikia 5% kwa mwaka 2022. Kiwango hichi ni juu ya makadirio ya awali ya ukuaji wa 4.7%. Wakati huo, kwa upande wa Zanzibar, uchumi unakadiriwa kukua kwa 5.4% kwa mwaka 2022 kutokana na jitihada zinazoendelea katika kuimarisha uchumi wa bluu, kuimarika kwa shughuli za utalii pamoja na sera madhubuti za fedha na kibajeti. Ndugu wataalamu, watafiti na wageni waalikwa, serikali zetu zinaendelea kufanya juhudi mbalimbali za kukabiliana na changamoto za ukuaji wa uchumi, hasa katika kuhakikisha kuwa sekta binafsi inakuwa na mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi. Uamuzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kuendelea kufanya mabadiliko ya kimuundo na kisera ni kiashiria cha nia thabiti ya kuimarisha sekta binafsi. Hata hivyo, watafiti mnayo kazi kubwa kuhakikisha kuwa mnafanya tafiti zenye tija ambazo zitaendelea
kuishauri serikali namna bora ya kuendelea kuboresha mazingira ya kibiashara, huku mkitoa ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili wafanyabiashara pamoja na wananchi kwa ujumla. Ndugu wataalamu, watafiti na wageni waalikwa, ni dhahiri kwamba serikali kwa kushirikiana na wanataaluma tunaweza kuja na suluhisho endelevu kwa changamoto zetu na kuepusha kuendelea kutumia tafiti za nje ambazo nyingi sio sahihi kwa mazingira, teknolojia na historia ya nchi yetu. Wito wangu kwa watafiti wetu, tumieni kongamano hili kubadilishana uzoefu na watafiti wa nchi za nje ili kuchota uzoefu na ujuzi, huku mkijikita kwenye kuhusisha tafiti zenu ili ziendane na mazingira yetu. Hotuba ya Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba pamoja na hotuba ya ambayo kwa leo imewakilishwa na Dr. Saada Mkuya Salu imegusa kuwa dhima kuu ya kongamano hili la ugunduzi, ubunifu na uwekaji wa uchumi endelevu, yani creativity, innovation and investment for economic sustainability. Mara tu baada ya ufunguzi huu tutashuhudia wawasilishaji wakuu wa kongamano hili, yani keynote speakers, wakiwasilisha mada mbalimbali zinazojikita kwenye mada kuu. Nimefurahi kusikia kuwa kuna mawasilisho yenye utajiri mkubwa wa elimu na ujuzi yatokanayo na watafiti wabobezi kutoka nchi mbalimbali duniani. Nimeelezwa pia wawasilishaji wakuu watafuatiwa na wawasilishaji wengine 17 wanaowasilisha machapisho ya tafiti zao katika dhima 8 ambazo ameshazitaja Mheshimiwa Waziri katika hotuba yake. Binafsi niwapongeze kwa kazi hii ya mfano na hongereni sana. Ndugu wataalamu, watafiti na wageni waalikwa, ni jambo jema kusikia kuwa sasa kampasi ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania hapa Zanzibar imefunguliwa. Nikupongeze Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Fedha, lakini pia nimpongeze Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona umuhimu wa kuwepo kwa taasisi hii hapa Zanzibar. Natambua mchango wa Naibu Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Hamadi Hassan Chande na wahusika wote katika ufanikishaji wa suala hili. Nawapongeza pia mwenyekiti wa bodi ya ushauri pamoja na afisa mtendaji mkuu wa TIA kwa kuhakikisha kuwa dhamira hiyo njema inafanikiwa kwa haraka. Ni matumaini yangu kuwa ofisi hii itapewa nyenzo za kutosha za kuiwezesha kutekeleza majukumu yake vyema kama ilivyokusudiwa. Ahadi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ni kutoa kila aina ya ushirikiano ili kuona dhamira kufungua ofisi hii hapa Zanzibar inafanikiwa. Ndugu washiriki, ni matumaini yangu kuwa mwisho wa kongamano hili mtatoa mapendekezo yanayotokana na tafiti zitakazowasilishwa na kuyawasilisha serikalini ili tuweze kuyapa kipaumbele katika kutatua changamoto mbalimbali kwa lengo la kujenga uchumi endelevu. Aidha, niwahakikishie kuwa mimi binafsi nitakuwa balozi wa kuchochea kasi ya matumizi ya tafiti, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuwa tunaweza kuwekeza zaidi kwenye tafiti kwa kutenga fungu la kutosha la tafiti, hasa katika maeneo ambayo ni vipaumbele vya serikali. Ndugu washiriki na ndugu wataalamu, ndugu watafiti na wageni waalikwa, nichukue nafasi hii kabla ya kumalizia hotuba yangu kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao wamefanikisha kwa namna moja ama nyingine shughuli hii kufanyika hapa Zanzibar. Niendelee kuwashukuru sana viongozi wa TIA pamoja na management yote, lakini nishukuru sana Wizara ya Fedha, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wadau wote wale ambao wameshiriki kwa namna moja
ama nyingine kuhakikisha mambo haya yanafanikiwa. Nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kuwakaribisha tena wale wote ambao kwa mara ya kwanza wamefika Zanzibar, lakini hata wale ambao wameshafika wapate fursa ya kutembelea kwenye maeneo mbalimbali, hasa yale ya vivutio vya utalii. Bahati njema nimeambiwa kwenye ratiba imewekwa siku moja ambayo watapata fursa ya kutembelea maeneo mbalimbali ya Zanzibar, na sisi tunawahakikishia kwamba mtapata kuona mengi makubwa na mazuri ambayo nyinyi mtakuwa mabalozi wazuri wa kuitangaza Zanzibar kwenye utalii, lakini kwenye mambo mengine ya kimaendeleo. Nimefurahi kuona na waziri mwenyewe wa utalii yuko hapa na timu yake ya kamisheni ya utalii iko hapa kwa ajili ya kufacilitate hayo yote ambayo yatahitajika kwa utaratibu ambao unakubalika kisheria. Ndugu zangu, washiriki na wataalamu wote, niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa kukupongezeni na kukutakieni kila la kheri na mafanikio katika kufanikisha malengo ya kufanyika kwa kongamano hili. Na washukuru nyote ambao mmetusaidia kuhakikisha kongamano hili linafanikiwa. Kwa namna ya kipekee nimshukuru tena mtendaji mkuu pamoja na mwenyekiti kwa kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanikiwa vizuri hapa Zanzibar. Baada ya kusema hayo, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, sasa napenda kutamka kwamba kongamano la pili la kimataifa la usimamizi wa biashara na uchumi endelevu la Taasisi ya Uhasibu Tanzania mwaka 2023 limefunguliwa rasmi. Asante, naomba makofi mengi tena tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, na ratiba inatuelekeza kwamba kuna mambo mawili. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulia kwanza. Karibu. Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Zanzibar, na kushukuruni sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, na sasa baada ya maneno hayo mazuri kabisa na yenye maelekezo na pongezi nyingi, tunapata nafasi ya kutafakari huku tukielekea mwishoni mwa hatua hii ya awali ya ratiba yetu ya ufunguzi wa kongamano hili la siku 3, ambapo tutakuweko hapa kwa ajili ya mambo haya muhimu sana. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, naomba wewe pamoja na meza kuu tushuke hapa chini kwa ajili ya tukio la kutoa vyeti, na baadaye tutamalizia na tukio la picha za pamoja. Basi kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, naomba tushuke hapa chini kwa ajili ya ugawaji wa vyeti. Asante Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Sasa tunaanza na ugawaji wa vyeti, na certificate namba 1
Asante. Tutaomba wale ambao watakuja kuchukua vyeti pamoja na zawadi watapita kwa upande huu ambako niko mimi, na watatokea kule ili kuepusha kidogo kwenye ile screen pale tusije tukasababisha shida wakati tunaendelea na kongamano hili. Kwa nikuombeni sana. Na namba 1 hapa, certificate namba 1 ni Mozet Tours and Safaris. Naomba mwakilishi wa Mozet Tours and Safaris tafadhali karibu ya hatua yako. Namba 2, cheti namba 2 ni Commission for Tourism. Commission for Tourism, mwakilishi kutoka Commission for Tourism tafadhali sogea kwa ajili ya cheti chako. Asante Commission for Tourism, cheti hicho hongera sana. Anayefuata ni shirika la utangazaji Zanzibar ZBC. Mwakilishi wa shirika la utangazaji Zanzibar ZBC tafadhali sogea kwa ajili ya cheti hicho. Wakati ZBC mwakilishi anakuja kuchukua Bakharisa Group, mwakilishi wa Bakharisa Group nawe tafadhali kwa ajili ya certificate. Hongereni ZBC, shirika la utangazaji Zanzibar. Asante Bakharisa Group, mwakilishi tafadhali karibu. Wakati huo huo National Board of Accountants and Auditors NBAA, mwakilishi tafadhali sogea nawe. Mwakilishi wa NBAA nawe tafadhali kwa ajili kama yuko kama kuna mtu ambaye anaweza kuchukua hiyo tafadhali kwa ajili ya kumbukumbu yao. Tafadhali karibu sana. National Social Security Fund NSSF, mwakilishi wa NSSF karibu sana nawe. UTT Armies, mwakilishi wa UTT Armies tafadhali karibu nawe kwa ajili ya cheti. Mwakilishi wa NNB, National Microfinance Bank, mwakilishi wa NNB tafadhali nawe karibu. Naona mtendaji mkuu wa NNB Zanzibar, karibu sana manager. Wakati NNB wanakuja naomba Dream Group, ni Dam Group, ni Dam Group ya. Mwakilishi wa Dam Group karibu sana. NNB hongereni sana. Dam Group mwakilishi tafadhali karibu. Ni Dam. Yes. Asante. Sasa tunakuja kwenye vyeti vya watoa mada na kwa heshima ya Daktari Saada mkuu ya Salum tunaanza na Profesa Ada Loga, wanawake na maendeleo. Karibuni sana Profesa, karibu sana kwa ajili ya zawadi. Wanawake wanaweza. Hongereni sana. Tunamwomba pia Professor Benon Basheka from Uganda, the one who presents us the leadership. Karibu sana Professor. Congratulations. Naomba pia Professor Suleiman Nasir. Professor Suleiman, karibu sana nawe. Professor Suleiman, karibu. Naomba pia Professor Mwangi Peter Wanderi. Professor Mwangi from Nairobi. Karibu from Nairobi Professor, asante sana. Naomba pia Assistant Professor Jema Libwile. Assistant Professor Jema Libwile, nawe tafadhali karibu kwa ajili ya certificate hii maalum. Jema Libwile. Tunaomba okay, yupo around. Professor Jema Libwile, karibu sana. Dr. Martin J. Chigere. Dr. Martin J. Chigere. Karibu sana.
Hongera sana Dr. Martin. Naomba pia Dr. Robert Eliakim Katikiro. Dr. Robert Eliakim Katikiro, tafadhali karibu nawe kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mbobezi kwenye mambo ya kilimo huyo. Karibu sana Prophet. Daktari. Hongera sana daktari. Asante, niombe pia na Bwana Gleb Sukago. Oh, the Russian. Karibu sana Russians, Gleb Sukago. Hapo sasa media. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, makamu wa pili wa rais. Sasa nitaomba tupande hapa juu na watu wa protocol mtusaidie kuweka viti vizuri kwa ajili. Kwa niaba ya Mheshimiwa rais. Asante. Nimeambiwa kuna mazawadi hapa Mheshimiwa mgeni rasmi. Sasa naomba upokee zawadi kwa niaba ya Mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi. Sasa zawadi kwa ajili ya Mheshimiwa Rais na Mama Maria. Okay, tunaomba tuzikabidhi kwa niaba. Alafu baadaye tutamkabidhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hizo ni zawadi maalum kwa ajili ya Mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na Mama Maria Mwinyi. Makofi kwa wingi tafadhali kwa ajili ya baba na mama. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, naambiwa sasa hizo ni zawadi kwa ajili yako pamoja na Mama Sharifa Hemeid. Hongera sana Mheshimiwa kwa utendaji mwema. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Hemeid Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais, nimeambiwa hiyo sasa ni zawadi kwa yule sponsor mkubwa kabisa ambaye amewezesha mkutano, Bwana Dame Group. Wale Dame Group mwakilishi, tafadhali kwa ajili ya zawadi yako. Hongera sana kwa kutupa heshima kubwa kuweko hapa. Asante sana. Hongera sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ni wakati wa picha na naona viti tayari vimepangwa. Naomba tupande juu meza kuu kwa ajili ya picha, na picha namba 1 itakuwa ni hiyo ya meza kuu. Tafadhalini karibuni kwa ajili ya picha. Picha yetu ya pili itakuwa ni meza kuu pamoja na sponsors. Kwa hiyo wale wadhamini sponsors ambao wamewezesha tukio hili anze kusoma. Naam, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Verde katika kongamano la pili la kimataifa la usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi. Kulikuwa na zawadi ambapo Mheshimiwa mgeni rasmi kwa niaba ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemeid Suleiman ametoa zawadi za wawakilishi mbalimbali walio iwakilisha shughuli hii. Lakini kumbuka tu ufunguzi wa kongamano la pili la kimataifa la usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi tayari
limeshafunguliwa na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemedi Suleiman. Na nikukumbushe tu katika historia ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA, kongamano hili linafanyika kwa kuwahusisha wawasilishaji wa machapisho ya tafiti wapatao 25 na watoa mada wakuu 12. Kati ya hao wapo watoa mada kutoka Tanzania, Urusi, Kenya, Ghana, Rwanda, Marekani na Uganda. Hivyo ni wazi kwamba kongamano hili lina sura ya kuita kongamano la kimataifa. Dhima kuu ya kongamano hili ni ugunduzi, ubunifu na uwekezaji kwa uchumi endelevu. Mada ndogo ndogo ambazo zitawasilishwa katika kongamano hili ni uwekezaji na masoko ya fedha kwa uchumi endelevu, ubunifu wa kijani na maendeleo ya biashara. Sasa kinachoendelea hivi sasa ni upigaji wa picha, lakini pia kuna usalama wa mtandao wa maendeleo ya uchumi katika mada ambazo zitawasilishwa: uchumi wa buluu kwa maendeleo ya nchi, tabia nchi na uzalishaji wa mazao ya kilimo, pamoja na dhana, jinsia na uchumi endelevu, na uongozi na utawala bora, uchumi wa kidigitali kwa maendeleo ya nchi. Hizo ndizo mada ndogo ndogo ambazo zitawasilishwa katika kongamano hili. Na pia katika kongamano hili litazungumzia changamoto zinazoigusa jamii ya Watanzania kwa kipindi hiki. Hivyo majawabu ya changamoto hizo yatokanayo na tafiti yatasaidia nchi kupiga hatua kiuchumi na kufikia uchumi endelevu. Nikukumbushe tu mtazamaji, Taasisi ya Uhasibu Tanzania ilianzishwa chini ya sheria ya mashirika ya serikali yanayojitegemea sura namba 489 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa mwaka 2020. Historia ya TIA inaanzia mwaka 1973 ikijulikana kama Chuo cha Uhasibu Dar es Salaam. Pia ilikuwa ni kituo cha mafunzo ya muda mrefu na mfupi kwa watumishi wa fani ya uhasibu serikalini. Hivyo mwaka huu 2023 taasisi hii imetimiza miaka 50 ya ubobevu katika uhasibu, ugavi na maeneo mengine ya biashara. Maono ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania ni kuwa na taasisi yenye ubora katika utoaji wa elimu ya biashara, utafiti na ushauri wa kitaalamu. Maono hayo yanaipa taasisi sababu ya kuendelea kufanya maboresho katika nyanja mbalimbali ili kuweza kufikia matamanio na malengo ya uanzishwaji wake. Ili kufanikisha azma hii, taasisi imejikita kutoa elimu yenye ushindani katika biashara, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu katika maeneo ya uhasibu, ununuzi na ugavi na maeneo mengine ya biashara, ikiwemo uongozi wa biashara, usimamizi wa rasilimali watu, masoko na uhusiano wa umma na usimamizi wa miradi. Hiyo ni Taasisi ya Uhasibu. Kwa kutambua umuhimu wa elimu na ujuzi kwa ajili ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, TIA imeendelea kusogeza elimu karibu na Watanzania katika maeneo mbalimbali nchini. Mfano, kwa sasa ina kampasi 7 zenye jumla ya wanachama wapatao 26,000. Kampasi hizo zimegawanywa katika mikoa ya kimkakati ikiwemo kampasi ya Dar es Salaam, Mbeya, Mtwara, Singida, Mwanza, Kigoma, na sasa wanasogezea wananchi wa Zanzibar kwa kuanzisha kampasi 7. Hili ni jambo la faraja kwa wananchi wa Zanzibar, kuanzishwa kampasi hapa Zanzibar. Ni jambo la faraja. Kumbuka ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Verde, ambapo mgeni rasmi ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambapo amemwakilisha makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemedi Suleimani. Na kumbuka tu mwongozo na utaratibu husika kwa wakati hadi sasa, taasisi hii imeshapewa eneo la takriban hekari 60 iliyopo Makunduchi, shehia ya Nganani, mkoa wa Kusini Unguja, katika mwaka huu wa masomo 2023-2024
wanategemea kuanza kutoa mafunzo ya ngazi ya cheti cha uhasibu na rasilimali watu na ngazi ya shahada ya uzamili kwenye uhasibu, ununuzi wa ugavi na uongozi wa rasilimali watu. Mafunzo hayo pia yatatolewa kwenye jengo la kukodi la Sheikh Thabit Kombo liliopo Michenzani. Ni matangazo ya moja kwa moja, na pia unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Facebook na YouTube. Basi utayapata matangazo haya moja kwa moja katika kongamano la pili la kimataifa la usimamizi wa biashara na ukuaji wa uchumi, ambapo leo limefunguliwa rasmi na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemedi Suleiman, kwa kumwakilisha Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Ni mada mbalimbali zitawakilishwa kama pale awali nilivyokuambia, ikiwemo usalama wa mtandao, lakini kwanza tusikilize kinachoendelea. Na wewe kuhusiana na dabi ya jana, mwendo wa 5G. Asante sana, tunakushukuru na kazi iendelee. Wajumbe wote tuliobaki kwenye mkutano, tukitoka hapo nje tutakutana na kamati, watakuwa tuelekeza pahala pa kupata chai, na kwenye ratiba inaonyesha dakika 30, lakini niwaombe tutumie walau dakika 20 ili tuweze kwenda sawa. Our beloved guests in this conference, now it's time for our healthy break, which will scheduled to be 30 minutes, and because we are like 10 minutes behind the schedule, we would like to make it at least 20 so that we can come back on time and proceed with the next activity. Thank you. Enjoy your time.